continuous teaching program for Puberphonia. So we got the great friend who had come for given more enlightened in Tamil literature also. So today is Saturday, 26th November 2022. I want you to introduce about your activity first. Thank you, sir. Let the people know about you, then you talk, please. Good evening, friends. Good evening, friends. I am Marimuthu, Siddha medical treatment researcher and journalist. Puberphonia program is a very interesting to seeing the people program. Dr. M. Kumaresan is a world famous treatment. Puberphonia is a world famous treatment is approaching to the people. So many people, thousand people and students also getting the relief from the Puberphonia complaint from the doctor M. Kumaresan from Siva Hospital, Royapettah, Chennai, 14. He is very intellectual and researcher in Puberphonia in the world. But he participated the Puberphonia related conferences held in America and Switzerland and also London. We are proudly to Dr. M. Kumaresan and his treatment of Puberphonia is a specific one. Thank you. இலக்கியங்களிலே சொல்லப்படக்கூடிய கீச்சு குரலை பற்றி இப்ப என்னென்ன இலக்கியங்களிலே எப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை புலவர்கள் கவிஞர்கள் எப்படியெல்லாம் இந்த கீச்சு குரலை பற்றி இலக்கியங்களிலே விவரித்திருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி ஒவ்வொரு வாரமும் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். இந்த வாரம் மேலும் பார்ப்போம். ஆண்களில் சிலருக்கு கீச்சுக்குரல் இருக்கும். பேசும்போது பெண் குரல் சாயலில் மெல்லிய குரலில் பேசுவதை போல கீச்சுக்குரல் என்கிறோம். இதை அண்ணாக்கு என்றும் சொல்வதுண்டு. குரல் வளையில் இருந்து வெளிவரும் காற்று ஒளி விரிவடையாமல் மெல்லிய அலைவரிசையிலேயே பெண் குரல் தொனியில் வெளிவரும். இதையே கீச்சுக்குரல் என்கிறோம். முன்பு எழுதப்பட்ட கட்டுரையில் கீச்சுக்குரல் எப்படி ஏற்படுகிறது என்பதை விரிவாக பார்த்தோம். மற்றும் சித்தர்கள் சொன்ன சில மருந்துகளையும் பார்த்தோம். நடைமுறை ரீதியாக இன்றைக்கு கிராமங்களிலே கீச்சுக்குரலுக்கு என்னென்ன மருந்துகளை கொடுக்கின்றார்கள் என்கின்ற விஷயத்தையும் பார்த்தோம். மேலும் தொடர்ந்து பார்ப்போம். சித்தர்கள் காது மூக்கு தொண்டை பற்றி அவர்கள் எழுதிய சுவடிகளிலே விரிவாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதில் தொண்டை பற்றியும் மூச்சு பயிற்சி பற்றியும், அதாவது பிரணயாமா, அதாவது மூச்சு பயிற்சி என்கின்ற பிரணயாமா என்கின்ற வாசி பற்றியும் விரிவாக எழுதியிருக்கிறார்கள். பதஞ்சலி முனிவர் போன்று திருநீலகண்டருடைய ஆசி பெற்ற திருமூலர், போகர், அகஸ்தியர் பெருமான் போன்ற மாபெரும் சித்தர்கள் இந்த மூச்சு பயிற்சியை பற்றி பிரணயாமத்தை பற்றி விரிவாக எழுதியிருக்கிறார்கள். எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு மூச்சை அடக்கி அந்த சக்தியை எவ்வாறு நம்முடைய அறிவுபூர்வமாக மேலெழுப்பி அந்த சக்தியை எவ்வாறு பல மடங்காக பெருக்க மனித குலத்திற்கு அந்த சேமித்த சக்தியை பயன்படுத்தலாம் என்கின்ற விவரத்தையும் விரிவாக அதே நேரத்திலே மறைமுகமாக சூட்சுமமாக எழுதியிருக்கிறார்கள். அறிவுள்ளவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருத்தின் அடிப்படையிலேயே பிரணயாம பயிற்சியின் போது தொண்டையின் செயல்பாடு பற்றியும் எழுதியிருக்கிறார்கள். நுரையீரலில் இருந்து வரக்கூடிய காற்று தொண்டைக்குள் வந்து குரலாக வாய் வழியாக வெளிவருகிறது. இது நமக்கு தெரியும். மூக்கு துவாரங்கள் வழியாக, அதாவது மூக்கு நாசி வழியாக வெளிவருகிறது காற்று. இரண்டு நாசிகளை, வலது நாசியை சூரியகலை என்றும் இடது நாசியை சந்திரகலை என்றும் வகுத்திருக்கிறார்கள். அதை சித்தர்கள் வலது நாசியை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும்
இடது நாசியை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் எழுதியிருக்கிறார்கள். 2.5 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை வலது நாசியிலே சுவாசம் ஓடும், 2.5 மணி நேரம் கழித்து இடது நாசியிலே ஓடும். வடகலை பிங்களை சுழிமுனை என்று இருக்கிறது. அந்த 2 நாசிகளிலேயும் ஓடாத ஒரு நிலை. அந்த நிலையிலேயே சில பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்று மறைமுகமாக எழுதியிருக்கிறார்கள். திருமூலர் மிக கொஞ்சம் விரிவாக எழுதியிருக்கின்றார். அவையெல்லாம் படிப்படியாக பார்ப்போம். தொண்டைக்குள் இருந்து வரும் காற்று ஒளி வடிவம் பெற்று உள்நாக்கு சுழற்றப்பட்டு வெளிவருகிறது. ஆண்களுக்கு கம்பீரமான ஒளியுடன் கனத்த அலைவரிசையில் குரல் ஒலிக்க வேண்டும். மாறுபட்டு ஒலித்தால் கீச்சுக்குரல். இவற்றைத்தான் கீச்சுக்குரல் என்கின்றோம். பெண் சாயலை போல அந்த குரல் ஆண்களுக்கு வரும். இதை பற்றி விரிவான ஆராய்ச்சியை நம்முடைய சென்னையைச் சேர்ந்த மருத்துவர் டாக்டர் எம் குமரேசன் அவர்கள் மிக சிறப்பாக செய்து வருகிறார்கள். உலகத்திலேயே இவர்களைப் போல இந்த ஆராய்ச்சியிலே புபர்போனியா என்று சொல்லக்கூடிய கீச்சுக்குரல் சிகிச்சையிலே யாருமே கிடையாது என்பது என்னுடைய கருத்து. வெளிநாடுகளிலெல்லாம், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலெல்லாம் சென்று அவர்கள் கருத்தரங்குகள் நடத்தியிருக்கிறார்கள். இலக்கியங்களிலே மூச்சுக்காற்று பற்றியும் குரலோசை பற்றியும் புலவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ முருகப்பெருமானை பற்றி 6666 பாடல்கள் எழுதிய பாம்பன் சுவாமிகள் தனது கந்தகுரு கவசம் என்கின்ற நூலிலே எழுதுகிறார். பூனமாதா மைந்தனே புண்ணிய மூர்த்தியே கேள், நின் நாமம் ஏத்துவதே நான் செய்யும் தவமாகும். நாத்தெலும்பு ஏறவே ஏத்திடுவேன் நின் நாமம், முருகா முருகா என்றே மூச்செல்லாம் விட்டிடுவேன் என்று எழுதுகிறார். முருகன் மேல் அளவு கடந்த பக்தியிலே அவர்கள் எழுதிய அந்த பாடலிலே என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால், நாக்கிலே முருகா முருகா என்று சொல்லி நாவிலே தழும்பு ஏறுகின்ற வரையிலே சொல்ல வேண்டும் என்று எழுதுகிறார்கள். நாக்கிலே தழும்பு ஏறுகின்ற வகையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் எத்தனை கோடி முறை சொல்ல வேண்டும் என்று நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அதே போன்று மூச்சை அடக்கி அந்த பெயரை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். புவனமாதா மைந்தனே என்று சொன்னால் முருகப்பெருமானை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இதுபோன்று பல்வேறு கட்ட இடங்களிலே அவர்கள் இந்த மூச்சை பற்றியும் அந்த மூக்கிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்றை பற்றியும் நாசி துவாரங்களில் வழியாக வரக்கூடிய காற்றை பற்றியும் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள். ஆகவே ஒவ்வொரு வாரமாக நாம் பார்த்து வருகிறோம். இந்த கீச்சுக்குரலை தொடர்பான என்னென்ன விஷயங்கள் இலக்கியங்களிலே புலவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். அது சைவ இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி, அதாவது வைணவ இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த இலக்கியமாக இருந்தாலும் நமக்கு தேவை அந்த கருத்து தான். அது ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட பாடலாக இருந்தாலும் சரி, புரட்சிகரமான பாடலாக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு அந்த கீச்சு குரலை பற்றி தொடர்பான நாக்கு, காது, தொண்டை, மூக்கு இவைகள் தொடர்பான விஷயங்கள் இலக்கியங்களிலே எங்கெங்கெல்லாம் வருகிறது. அது பக்தி இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது மக்கள் இலக்கியமாக, மக்கள் பக்தி சாராத இலக்கியமாக இருந்தாலும் அவைகளையெல்லாம் புலவர்கள் எவ்வாறு கையாண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்த்து வருகிறோம். இந்த வகையிலே தான் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய டாக்டர் அவர்கள், குமரேசன் அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த சிறப்பு சிகிச்சையின் மூலமாக கீச்சுக்குரலை எவ்வாறு ஆண்மை பொருந்திய கம்பீரமான குரலாக மாற்றுவது என்பதை பயிற்சியின் மூலமாக அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தினந்தோறும் ராயப்பேட்டையிலே சிவா மருத்துவமனையிலே அவர்கள் சிகிச்சை அளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் பலன் பெற்று வருகிறார்கள். நேரிலே வந்தால் பார்க்கலாம். இதில் சிறப்பு என்னவென்றால், மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமல் பயிற்சி குணப்படுத்துகிறார்கள். அந்த மருந்து மாத்திரைகளை அவர்கள் அதிகம் கையாளுவதில்லை என்பது இதனுடைய சிறப்பு. உலக அளவிலே நமக்கு ஒரு பெருமை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நம்முடைய ராயப்பேட்டை மருத்துவர் எம் குமரேசன் அவர்கள் இதை செய்து வருகிறார்கள் என்பதை பெருமையோடு கூறி, அடுத்த வாரத்திலே ஆன்மீக பாடலிலே, இலக்கியங்களிலே இந்த மூச்சு புபர்போனியா பற்றி என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பதை விரிவாக பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். நமது நண்பர் அவர்கள் மிக தெளிவாக கூறிவிட்டார்கள். ஆகவே மறுமுறை அடுத்த சனிக்கிழமை
இன்னும் பல அரிய செய்திகளை நம்மோடு பகர தயாராக இருக்கின்றார்கள். அது நமக்கு மிகவும் ஏற்றம் உடையதாக இருக்கும் என்று எண்ணுகின்றேன். Now I want to tell how the production of speech sound occur. Speech is generated by the air folds in the abdomen through diaphragm. It moves the lungs and the air comes out. The respiratory air is fed with energy in the vocal cord because of its vibration. Okay. Then it is resonated above the vocal cord. And now the important thing I want to tell about the articulators above the larynx. So we are very clear. All the sounds we make when we speak are the result of muscular contraction. The muscles in the chest that we use for breathing produces the flow of air that is needed for most of the speech sound. Muscles in the larynx produce many different modifications in the airflow from the chest to the mouth. After passing through the larynx, the air goes through what we call as vocal tract, which end at the mouth and nostril. Here the air from the lungs escape into the atmosphere. We have a large and complex set of muscles that can produce change in the shape of the vocal tract. And in order to learn how the sound of speech are produced, it is necessary to become familiar with the different part of the vocal tract. The different parts are called articulators. And the study of them is called as articulatory phonetics. So it is very clear. Whatever things happen, now the articulators are important because it produces the different sound, different words. So whatever may be, we should have a strong knowledge about the articulators. Then only we can change the articulates work and get the required sound in puberphonia. Number one, the articulators are, number one is pharynx. The pharynx is a tube which begins just above the larynx. It is about 7 centimeters long in women and about 8 centimeters in men. And at the top, it divides into two. One part begins the back of the mouth, and the other being the beginning way through the nasal cavity. If you look out the mirror with the mouth open, you can see the back of the pharynx. So that is the pharynx.
Second thing is velum or soft palate is seen just if you open the mouth and see the palate is two things. One is hard palate, second is soft palate. Hard palate is seen in front and soft palate is a movable structure which is called as velum. When we speak, the velum raised so that air cannot escape into the nose. If you make the nasal sound, then the velum won't raise so much to close it. The other important thing about the velum is that it is one of the articulators that can be touched by the tongue. When sounds K and G, that is in contact with the lower side of the velum, we call it as velar consonants. Then uvula. Uvula is a moving structure. This is a very important thing which impressed me to a great extent. Uvula is just a hanging structure. Many feel it is a vestigial organ, no use. But my feeling is uvula is an auxiliary organ for speech. So uvula only direct the air and make it forcible to go into the mouth or into the nose. There are different physiological phenomena I have found out and made. I'm just writing in a book because the important thing in the uvula is muscularis uvula, a muscle which is there in the uvula, which ends up in the mucous membrane. What a great thing. It originates having few fibers originate from the raphe, palatal raphe, few fibers from the posterior edge of the hard palate. The muscular uvulae that ends in the mucous membrane. Very interesting thing. So why the muscle is, I am thinking very great thing is, so the muscle which ends in the mucous membrane means it should have a great function. We know that some of the muscles in the facial expression end in the skin. So automatically, in response, you will have changes in the skin of the face when the facial muscle moves. So some response is there, smiling or crying or different action. Lot of theories had found, lot of important messages given. We have following all the things when you have paralysis of the facial nerve. What happened in paralysis of the facial nerve, unilateral Bell's paralysis or traumatic injury?
or any tumor or anything or iatrogenic. What happened to this facial nerve injury and happens to facial expression? The same thing I am bringing to the muscularis uvulae, which ends in the mucous membrane. Is it important for what is the important in construction of or stimulation or non-stimulation of the muscularis uvulae? Tongue very, very important. What happened is there is a voluntary muscle which is not attached with any bone. Very interesting. Tongue musculature having voluntary muscle which is not attached with any of the structures. Here, this muscularis uvulae, a muscle in the uvula, ends in mucous membrane. We know that uvula is secreting lot of saliva. And what is the response for this muscularis uvulae in speech? Our finding is the difference in action of muscularis uvulae in male and female. In male, when you talk, it forms a knee shape. Ladies, there's no less knee shape. That is a great finding we had observed in uvula, the nature of muscularis uvulae. Is it important? Yes, this is what important. So, how, see, our finding is we are very boldly telling there are a lot of names for puberphonia. They say it is a lady's voice, child voice, or immature voice, or many names they have given for puberphonia. But whatever may be, I want to call this puberphonia in my own finding, because I'm very much interested in telling not puberphonia is known as functional falsetto. Is it the explanation for puberphonia? My view is entirely different. That is why I feel many people may be hesitating to change the terminology. Puberphonia is also called as functional falsetto or mutational falsetto or incomplete mutation or adolescent falsetto or pubercent falsetto. So these are the words they have given for puberphonia. My feeling is puberphonia is a no good voice. That's all. This I am linking with ladies' maturity and gents' maturity. Ladies' maturity, we know a girl had become lady by menstruation.
in gents, change in voice only indicate outside the maturity. So, puberphonia means presence of immature voice in male. Then only my theory of breaking of the voice, because nobody says in the world puberphonia voice is not break properly, but only in Tamil literature they are going on telling kural odayalla. So that is the funniest thing I am experienced. Whether it is true or not, only the future world or scientists should tell. But whatever may be, I am so strongly believing puberphonia is a immature voice in male. I will enumerate what are the reason for it on next Saturday. So a great day for us. Thank you very much for listening. We'll meet next Saturday. Thank you. Great.